আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি প্রেস করবেন। নমস্কার বন্ধুরা, আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম গোকুল একাডেমির পক্ষ থেকে প্রফেসর শান্তনু গাঙ্গুলির বাড়িতে। আমরা অনেকেই স্যারকে চিনি, স্যারের কাছ থেকে আমরা ক্লাস করি, স্যারের কাছ থেকে অনেক সময় পার্সোনাল অ্যাডভাইসও পাই। যারা চিনি না তাদের জন্য আমি একবার ফর্মাল একটা ইন্ট্রোডাকশন দিয়ে দিচ্ছি। উনি হচ্ছেন ডক্টর শান্তনু গাঙ্গুলি, নেতাজি নগর ডে কলেজের ইংরেজি বিভাগের সাথে উনি যুক্ত। তো স্যার আমাদের অনেক সময় অনেক ধরনের অ্যাডভাইস দেন কিভাবে জীবনযুদ্ধে লড়বার জন্য। তো আজকে একটা খুব কঠিন পরিস্থিতির আমরা সবাই সম্মুখীন হয়েছি করোনার জন্য। ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ করে আমি বলতে পারবো যে তাদের যে স্বাভাবিক পাঠ্যক্রম সেটা একেবারেই ডিস্টার্ব হয়ে গেছে, এবং কবে যে এই অনিশ্চিত পরিবেশ থেকে আমরা বেরোতে পারবো সেটারও কোনো গ্যারেন্টি কোনো অবস্থা থেকেই পাওয়া যাচ্ছে না। তো এই অবস্থায় অনেকে আমরা হতাশগ্রস্ত হয়ে পড়ছি, ঘাবড়ে যাচ্ছি। তো স্যারের কাছে আজকে আমরা এসেছিলাম ওনার থেকে কিছু অ্যাডভাইস নেওয়ার জন্য এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসবো। স্যার নমস্কার। The pandemic in India caused by the coronavirus has created an unprecedented and unfortunate situation in our country. In such a situation, the educational institutions have shut down and the traditional teaching learning process has come to a standstill. So understandably, the students are becoming frustrated and depressed because they do not know what the future holds for them. They read in the newspapers, they view on media that different decisions are taken by the government only to be made redundant later on. Therefore, they do not know what to look forward to in their future. They are apprehensive about their careers, and with examinations getting rescheduled and cancelled, they do not know what to expect. So in such an unfortunate situation, I would like to advise my beloved students that they should not get unduly melancholic, unduly depressed by what is happening around them. Rather, they must make full and proper utilization of this time that they have got because of the lockdown. They must study more and more. They must prepare for future competitive exams, because we know knowledge is power. The more you study, the better equipped you are to face the world. But they should not be selfish. They must not only study for their own sakes and ignore the world at large. Therefore, they must try to find out what their friends are doing. If their friends are in a worse off position, they must try to bolster their spirits too, and they must try to help out their peers in need. And I would also say that in the new normal caused by the COVID-19 situation, many new subjects, many new areas of study will become important. Therefore, students must be judicious, students must be pragmatic in determining which areas of study they are going to pursue. Traditional subjects may not hold any relevance any longer. Therefore, students must keep their eyes and ears open, and they must try to find out what is slowly becoming more important in the post-COVID-19 scenario. Therefore, they must utilize their time thoroughly. They must also help others in need. They must also be pragmatic and judicious in their future outlook in order to be successful in the coming days and in order to tide over this unfortunate crisis that we are going through today. And I also take this opportunity to thank GOKUL Academy for this venture that they have undertaken. They are involving teachers in order to communicate with students in this unprecedented situation. I thank them for their endeavor, and I'm sure they would be able to do a lot for the student community in future. Thank you. So it is indeed a great fortune that Sir has shared his noble thoughts how to come over in this unprecedented situation. So we thank Sir for sparing this precious time with our academy and our endeavors. So we hope
Definitely with the advice that sir has shared, we will definitely come over this unprecedented situation. Thanking you. Best of luck.